Well, hello our beloved students. Now we continue our lesson for today. It's about telling the date. In our previous meeting, I've given you a task about the time, but some of you didn't send the task to me yet. I hope you open your heart to the task and then send to me by WA. Now, let's learn together. Pay attention, take your note, and do your task here. So, to say that in English, we use real numbers. What is real numbers? We can see in the slide. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, and so on. So, real numbers we might also use when we want to say about the position and also rank. For example, when our friends win a competition, we say that she is the first winner. Jadi kita itu bilangnya dia itu adalah juara pertama. Ketika kita mau bilang dia juara pertama, kita bukan bilang she is the one winner, no, but she is the first winner. And also to say that in English, we use ordinal numbers, not cardinal numbers. Jadi ordinal numbers itu seperti yang kita lihat di slide ini. Sedangkan cardinal numbers itu contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. I hope you understand about this. Next, there are several ways to say date in English. For example, September 2nd, 2020. Jadi contohnya kita mau bilang tanggal 2 September tahun 2021. For the first ways, we might say September 2nd, 2021. And the second September the 2nd, 2021. And the last one, the 2nd of September 2021. Nah, untuk cara yang pertama dan kedua, kita bisa mengucapkan bulannya dulu, lalu tanggalnya. Tapi bisa tanggalnya pakai kata the, bisa juga tidak, seperti cara yang kedua ya. Bisa pakai cara yang pertama, bisa pakai cara yang kedua atau yang ketiga. Jadi kita juga bisa bilang tanggalnya terlebih dahulu, lalu bulannya. Tapi ingat, kalau mengucapkan tanggal dalam bahasa Inggris, we should use the second. Kita harus menggunakan ordinal numbers, jangan cardinal numbers. Jadi jangan the 2 of September. No, that's wrong. And how to ask date to others? So when you want to ask date to your friend, for example, you write your notes in your book, but you forget about the date at the time. So you might use this word to your friend. Jadi ketika misalnya kamu tulis tanggal di bukumu, tapi kamu itu lupa, nah kamu bisa menggunakan kata-kata ini ya, menggunakan kata tanya yang ada di dalam slide ini. For the first, what's date today? And the second, what date is it today? And the last one, what's today's date? Nah, bisa kita gunakan pada umumnya menggunakan cara yang kedua. Same like you want to ask your friend about the time at the time. So, you say, what time is it now? Ketika kamu menanyakan waktu kepada temanmu, kamu kan biasa menanyakan jam berapa sekarang? Nah, kamu bisa mengatakan what time is it now? Nah, tapi kalau mau menanyakan tanggal berbeda ya, digantilah time-nya menjadi date. What date is it today? Atau what's date today? Or what's today's date? It's same you might use which one of them. Next, example expression about telling date. So you might use this example expression. You can see in your book page 50. When is your birthday? Jadi ada ini dua orang siswa. Nah, satu orang siswa menanyakan kepada siswa temannya yang lain mau tahu dia kapan ulang tahun temannya. Jadi dia bertanya, when is your birthday? Dan siswa itu menjawab, then the students answered, my birthday is in January. It is on the 29th of January. Jadi siswa itu ternyata ulang tahun pada bulan Januari, pada tanggal 29 Januari. So you can see the differences preposition based on the answer, based on his response here.
ada in dan juga on. So, we use in ketika kita mau mengucapkan bulan. We say in when we want to say about months, and we use on when we want to say about date. Ya, jadi kalau kita mau bilang bulan, bulan itu didahului oleh preposition in, sedangkan tanggal didahului oleh preposition on. Ini akan Miss jelaskan di slide berikutnya. How to use preposition in, on, at. So this is I put a triangle, at, on, in. Ada sebuah segitiga yang mana di dalamnya ada kata at, on, dan juga in. So, preposition at we use when we want to say about the specific time. For example, I have lunch at 1 o'clock. We use at ketika kita ingin menunjukkan jam atau waktu. And we use for the specific time, for example, I always watch a movie at midnight. Aku selalu menonton film tengah malam. Mungkin dia insomnia ya kan? And then preposition on. We use preposition on when we want to say about days and also about the date. Example, my birthday is on the 1st of July 2021. And another example uses days. I go to the market on Monday. Nah, kalau kita mau menunjukkan atau mengatakan hari, kita memakai preposition on. Dan ketika kita mau mengatakan tanggal, kita menggunakan preposition on in English. And next, preposition in. We use preposition in when we want to say about months and also year. Nah, jadi preposition in kita gunakan ketika kita ingin mengucapkan tentang bulan atau juga tahun. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, at itu ketika waktunya itu semakin spesifik. Nah, kalau dia at pukul 1 itu kan sudah spesifik. Misalnya nih, kamu lulus pada tahun 2021. I was graduated in 2021. Jadi aku udah lulus pada tahun 2021. Tapi 2021 itu masih general. Karena apa? Karena ada 365 hari kemungkinan kamu lulus di tahun itu. Pada hari yang keberapa? Atau kamu udah lulus di bulan Maret. I was graduated in March. Jadi kamu memang udah lulus di bulan Maret. Tapi di bulan Maret yang kapan? Tanggal berapa, it's also general ya, itu juga sangat luas, jadi belum spesifik. Masuk dia ke on. Preposition on, for example, I go to the market on Monday. Nah, itu sudah sedikit spesifik. Karena apa? Karena kan kalau Monday sudah sedikit dia kemungkinannya, kan sudah bisa kita tahu dia. And next, preposition at, for example, I have lunch at 1 o'clock. Nah, itu sudah spesifik. Jadi aku itu makan siang setiap jam 1 siang. I hope you get it. So this is our material for today. I hope you have already understood about telling day, about ordinal numbers, several ways to say date, how to ask date to others, and also the expression about telling the date, and also about the preposition in, on, at. Jadi semoga kalian sudah paham tentang materi kita sekarang. And don't forget to write in your book, because learning will never harm you. Remember this one. Learning will never harm you, because the more you learn, the more you get. Jangan malas-malas belajar. Ditulis materinya ini di bukunya. Belajar itu tidak akan merugikan kalian, karena semakin banyak yang kalian pelajari, maka semakin banyak juga yang kalian dapatkan. Thank you for your attention. Do your talk, stay safe and stay healthy. God bless us.